Hola, muy buenos días y gracias por conectarse a esta sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas, este miércoles 26 de mayo del 2021. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta sesión durará alrededor de una hora. Ya hemos recibido sus preguntas por correo electrónico y también podrán hacer preguntas a través del chat mediante el botón QIA. Recuerden siempre incluir su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les recuerdo que contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y pueden optar por cualquiera de ellas dando clic en el botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la evolución de la pandemia en la región y sobre el impacto que el virus y la pandemia han tenido en las mujeres en general y en las embarazadas en particular. Acompañan a la doctora Etienne en esta sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, y el doctor Silvana Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la doctora Etienne a que nos comparta sus palabras de apertura de esta sesión de prensa. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Good morning, and thank you for joining today's press briefing. Last week, there were over 1.2 million new COVID cases and 31,000 deaths reported in the Americas. These figures have remained unchanged over the last weeks, underscoring a worrying trend. Cases and deaths are plateauing at an alarmingly high level. In fact, last week, 4 out of 5 of the countries reporting the highest number of new infections were here in our region. And Latin American countries represented the top 5 highest mortality rates worldwide. In the Caribbean, Trinidad and Tobago has declared a national emergency following the recent COVID outbreak. In the meantime, Cuba continues to report significant new infections, and St. Vincent and the Grenadines are still seeing spikes after recent volcanic eruptions resulted in people being moved to shelters. We are also concerned about increasing trends in hospitalizations in Haiti. Central American countries are also reporting spikes, including Costa Rica, Panama, Belize, and in Honduras, where ICU beds are over 80% capacity. In South America, Chile, Peru, and Paraguay have registered declines in new infections. However, Uruguay, Argentina, and Brazil are once again seeing COVID infections on the rise, putting several weeks of progress at risk. Bolivia is reporting a drastic increase in cases and deaths, and Guyana is experiencing the highest number of cases and deaths since the beginning of the pandemic. Despite persistently high infections, many people and places are no longer adhering to the public health measures which we know are effective against COVID-19. And new figures suggest that we may not yet know the full impact of this pandemic. Last week, the WHO announced that COVID deaths are being significantly undercounted. According to new projections, many more people are dying from COVID complications or from the pandemic's indirect impacts, like disruptions to essential services that have put their health at risk. Although more than 3.4 million deaths have been reported since the pandemic started, almost half of these in the Americas. The real numbers may be higher. For 2020, deaths stood at 1.8 million, but COVID's true global 2020 death toll
is now estimated at closer to 3 million people, nearly double the figures reported last year. Worryingly, half of these deaths have occurred here in the Americas, demonstrating the outsized impact that this pandemic has had in our region. Today, I wish to spotlight the devastating health, social, and economic impact that this virus has had on women. As in the rest of the world, women make up 70% of the health workforce across Latin America and the Caribbean, and they are bearing much of the burden of our COVID response. Despite all they are doing on the front lines, it is women who are feeling the economic impact of this virus the hardest. In our region, women are more likely than men to live in poverty, to take on unpaid work, and to have lost their job during the pandemic's first month. Right now, many Latin American women are facing the impossible choice between earning a paycheck and protecting their health. And for too many, healthcare remains out of reach. Unfortunately, as health systems have prioritized care for COVID patients, hospitals and clinics have struggled to provide essential health services that women depend on for their health and well-being. According to UN estimates, up to 20 million women in the Americas will have their birth control disrupted during the pandemic, either because services are unavailable or because women will no longer have the means to pay for contraception. But it is not just contraceptive services which are being impacted. Pregnancy and newborn care have been disrupted in nearly half of the countries in the Americas, leaving expectant and new mothers at risk. If this continues, the pandemic is expected to obliterate more than 20 years of progress in expanding women's access to family planning and tackling maternal deaths in the region. Nearly all maternal deaths are preventable, and even getting back to pre-pandemic levels of maternal mortality, which were already high, could take more than a decade. We should take a minute to talk about what this means for pregnant women, some of whom may be going through their entire pregnancies without being seen by a doctor at a time when care couldn't be more critical. Like all of us, pregnant women are exposed to COVID-19 infections. But because their immune systems change throughout their pregnancies, pregnant women are more vulnerable to respiratory infections like COVID-19. Once they get sick, they also tend to develop more serious symptoms that require intubation and which can often put the baby and mother at risk. Data from 24 countries indicates that more than 200,000 pregnant women have fallen sick with COVID in the Americas, and at least 1,000 have died from COVID complications. The risk of death also depends on where you look. While pregnant women have less than a 1% chance of dying from COVID in Argentina, Costa Rica, and Colombia, the risk of death in Honduras jumps to 5%, and the risk remains highest in Brazil at 7%. So as we commemorate this week's International Day of Action on Women's Health, we urge countries to do just that, to act. The evidence is clear that pregnant women are at higher risk for severe disease and hospitalization due to infection with SARS-CoV-2.
So we can start by ensuring that women and girls can access the health services that they need, like sexual and reproductive health services and pregnancy and newborn related care during the COVID response. We must remember that the challenges and inequities that we faced prior to COVID-19 have not gone away during the pandemic. In fact, they've only worsened, and we cannot overlook them. That's why we must make protecting the lives of women a collective priority. Thank you, and over. Thank you, doctor Etienne. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a pasar ahora a responder a las preguntas que ya nos han enviado por correo electrónico y que nos están enviando también a través del QIA. Recuerden siempre incluir su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. La primera pregunta que nos llegó es de Mariana Vieira, de Metrópolis, en Brasil, y en inglés dice: What is PAHO and WHO position on vaccine for pregnant women? Do you recommend it? Is AstraZeneca safe for pregnant women? Dr. Etienne? Thanks for this important question, coming right after these remarks, because pregnant women around the world are facing a great deal of uncertainty. But as I outlined in today's remarks, the evidence is clear that pregnant women are more vulnerable to respiratory infections like COVID-19. The data also shows that compared to non-pregnant women, expectant mothers have a higher risk of developing serious COVID symptoms and require hospitalization and intubation, which often puts the baby and mother at risk, as we said earlier. While this much we know, the data on COVID vaccinations is much more limited. And for this reason, the WHO's Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, better known as SAGE, has reviewed the available data on the 5 vaccines that have received emergency use authorization by the WHO, namely Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, and the Sinopharm vaccines. And the SAGE group deemed that there is not yet enough evidence to recommend COVID-19 vaccines for all pregnant women, but they have recommended that pregnant and lactating women can be offered one of the 5 WHO authorized COVID-19 vaccines when the benefits of vaccination outweigh the potential risks. And that's why we encourage pregnant and lactating women in the high-risk groups, such as healthcare workers or those with comorbidities, to please talk to their healthcare providers about the risks and the benefits of getting vaccinated. Clinical trials and analysis of real-life vaccination are also underway to assess the safety and the efficacy of COVID vaccines among healthy pregnant women, and that will continue to inform the SAGE group's recommendations. In the meantime, it is very important that pregnant and lactating women keep up the public health measures that we know are effective against the virus. This includes wearing masks, maintaining social distance, limiting contact with individuals living outside of their households, and avoiding closed spaces with no ventilation, and indoor gatherings, which are especially important to keep mothers and their babies safe from COVID. Thank you. Gracias, doctora Etienne. Siguiente pregunta es de Michelle Marchante del Miami Herald. En inglés también pregunta: What life will be like a year from now in the pandemic? Health experts like Dr. Fauci says the COVID will likely be controlled, not eradicated. If this is the case, what is the criteria WHO will use to decide if the global COVID-19 pandemic is over?
what percentage of the world would need to be vaccinated, or what would be the maximum of new cases globally considered to meet this criteria? Dr. Barbosa? Thank you for this question. We have many uncertainties about what will happen in 1 year, because how the world will be in 1 year is very related with the access to vaccines, for instance, that we have now a very limited access for many countries. First, I agree with Dr. Fauci that we are not talking about eradication of COVID-19 in 1 year. Eradication is when we have eliminated completely a disease, such as smallpox, and nobody needs to take a vaccine anymore against smallpox, and the countries don't have to perform surveillance on smallpox. The control is different. Control is when you have a transmission that is in a low level, that cannot disrupt the society, that cannot cause any important harm to the life, to the societies, and to the health. We, of course, that we hope that in 1 year we have this pandemic control, but again, this is very related with the equitable access for every country in the world to the vaccines that they need. We don't know yet what is the immunization coverage level that we need to control the transmission. But some estimation said that you need at least 70 or 80%. So with this level, to reach this level is the main objective that we have now. And with this kind of commitment in the whole world, we can have in 1 year at least the transmission control, and the society is coming to their regular life again. Thank you. Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Victoria Daneman, de Deutsche Welle, y dice que en Chile se incorporará un pase de movilidad que permite a personas vacunadas con 2 dosis circular sin restricciones, y pregunta si recomienda al OPS este tipo de pases y en qué circunstancias. Doctor Ugarte. Muchas gracias por esa pregunta, que se aplica también a muchos otros países en los cuales la población está recibiendo 2 dosis y que los países están tomando medidas de apertura o de flexibilización para las personas que están completamente vacunadas. La OPS está al tanto de la medida adoptada por Chile, y como parte de la cooperación técnica relacionada con la pandemia, se han entregado, se han compartido algunas consideraciones sobre esta medida, que en principio consideramos que es una medida que puede tener un impacto muy positivo. Es razonable desde el punto de vista del análisis epidemiológico de las personas que están protegidas, y debería también tomar en cuenta algunos aspectos importantes como la equivalencia, la implementación ética, el acceso equitativo a las vacunas, por supuesto, y a los certificados o a los pases que se entregarían. Esto debería incluir, por supuesto, a la población que está en zonas urbanas, que recibe este pase y las vacunas, pero también a las personas que tienen pocos recursos, a las zonas rurales, a las personas, por ejemplo, a la población indígena, a los migrantes, que son otras poblaciones que están también en condiciones de recibir la vacuna y que podrían también mejorar su movilidad. Ese es un tema importante para la recuperación económica de esas poblaciones. También consideramos importante ver otras alternativas a las personas que por razones de salud no pueden recibir las vacunas. Por supuesto, la estrategia de vacunación de Chile es exitosa, y ampliando el conjunto de las razones por las cuales la población se está vacunando, es necesario también seguir manteniendo las medidas de salud pública. Es decir, esas medidas tienen que ser implementadas al mismo tiempo que el pase de movilidad. Es extremadamente importante, y Chile ha experimentado esa situación. Entonces, las medidas que se están implementando simultáneamente
respecto a la restricción de movimiento para población, por ejemplo, no vacunada, la restricción de las posibilidades de transmisión comunitaria y todas las otras medidas tienen que estar implementadas porque todavía no estamos fuera del el aumento de la posibilidad de transmisión. En este sentido, yo quisiera también mencionar que esta medida cuenta con el respaldo del Consejo Asesor Independiente del Ministerio de Salud y de otras entidades que lo ven en forma positiva. Hay preocupación respecto a que no todas las poblaciones y no todas las áreas de trabajo podrían representar un riesgo disminuido para esas personas, pero claramente esa es una medida que tiene que adaptarse conforme se vaya implementando en Chile. Y eso va en contraste con muchos otros países en que la población, las medidas, por ejemplo, adoptadas para la población que está completamente protegida, se da en forma general, pero no hay manera de poder comprobar si una persona está vacunada o no cuando está, digamos, en situaciones donde tiene contacto más cercano con otras personas, es decir, salir de lugares, por ejemplo, de limitación de movimiento, etcétera. Pueden decir estoy vacunado, ¿cómo comprueba que está vacunado? Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta vinculada con vacunas vienen de Daniel Colling de TN23 en Guatemala y también Melina Ochoa de 1TV Noticias en México. Daniel dice que autoridades del gobierno de Guatemala continúan señalando el retraso del mecanismo COVAX en la entrega de vacunas. En especial dicen porque el país vecino, El Salvador, recibió un nuevo lote y quiere saber cuál es el calendario de entregas que se proyecta para Guatemala por COVAX. Y Melina Ochoa de 1TV en México dice si la OPS, no, dice que la OPS informó en abril que a partir de junio se administrará hasta el 70% de las dosis comprometidas con los países mediante COVAX y quiere saber si así será. Doctor Barbosa. Gracias por las dos preguntas. Mira, primero la última pregunta. Sim, a estimativa que temos é que no segundo semestre o acesso vai ser mais amplo às vacinas por el mecanismo COVAX. Por isso que foi a estimativa de que cerca de 30% se entregaria no primeiro semestre e os outros 70% no segundo semestre. É bem conhecido, eu creio, por todos, as dificuldades que tem COVAX nesse momento, porque o Serum Institute de Índia, que é dos grandes fornecedores de COVAX, não está com autorização do governo de Índia para entregar as vacinas que há se comprometido com o mecanismo COVAX. Então, há uma limitação nesse momento, mas esperamos que com os outros produtores que estão chegando a fornecer suas vacinas a COVAX, como Janssen, como Pfizer, como Moderna, como Sinopharm, e no segundo semestre o acesso vai ser mais importante. Sobre Guatemala, Guatemala está no processo agora de enviar, o país tem que enviar a confirmação de seu acordo com a estimação de pago para as 361 mil doses de AstraZeneca que vão receber. Quando o país lo confirme e haga o pago, alrededor de 2 semanas depois, as vacinas chegam ao país, mas necessitamos dessa confirmação. E também tem outros 321 mil doses de Pfizer que se está já em negociação entre o país e o produtor para que possam chegar no mês de junho. Bueno, chegou em El Salvador porque todos os países não podem receber ao mesmo tempo. Isso, do ponto de vista de logística, é impossível enviar para 190 países. Então, o que faz o mecanismo COVAX? Desarrollou um algoritmo. Esse algoritmo faz de maneira completamente aleatória a lista de los países e aí seguimos esta lista. Ao final de todas as rondas de entregas, os países vão receber a mesma proporção que de sua população. Assim que não há privilégio ou não há algum favorecimento para nenhum país. Isso tem incluso um comitê independente em Ginebra de expertos internacionais que fazem como uma auditoria permanente sobre se os critérios de distribuição equitativa por a população se estão cumprindo. Assim que Guatemala está aí para receber essas vacinas e estamos trabalhando
com o governo do país e também com o produtor para que possam chegar lo mais pronto possível. Gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas están vinculadas con variantes. La primera es de Erin Jones de Verify en inglés. Ambas preguntas que voy a leer. Erin dice, recently there has been misinformation spreading online globally claiming that the COVID-19 vaccines create new variants of the virus. What do you think about these claims? Y la siguiente pregunta es de Anthony Boadl de Reuters en Brasilia y también en inglés pregunta, what are the concerns about the arrival of the Indian variant in Brazil and its possible impact in the region? Dr. Aldigueri. Thank you for these two quite different questions. Regarding COVID-19 vaccines and variants, first, it's important to mention that the emergence of variants is a biological process driven by the intense transmission and the replication of the virus. Vaccines themselves are not complete viruses or are not composed by viruses and are composed by viruses with no capacity to replicate. So they cannot evolve to become variants. On the other hand, it is possible that after some time, the viruses change to partially avoid the immune response generated by the vaccine. This is a natural process that we know that also occurs with other viruses, including the influenza virus. Therefore, it is possible that the vaccines would need to be updated in a year or two. Nevertheless, the existing licensed vaccines have demonstrated protection against the variants of concern and the variants of interest that are circulating at global level. Now, the second question regarding the variant initially detected in India, the B1617 lineage. In the PAHO region, as of early this week, this variant/lineage has been detected in 10 countries from North America, South America, Central America, and the Caribbean. Most of these detections were associated to international travelers. Nevertheless, as of this week, no sustained or community transmission has been associated with this B1617 lineage. I hope I have covered both questions. Thank you. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Rosmeris Bernal, de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina. Dice, ¿cómo valora la OPS el avance de los 5 candidatos vacunales contra la COVID-19 desarrollados por Cuba, de los cuales 2, Soberana 02 y Abdala, se encuentran en la fase 3 de ensayos clínicos en proceso de evaluación de su eficacia? Dice también que los ensayos clínicos y estudios desarrollados hasta el momento con estos 2 candidatos vacunales han demostrado seguridad e inmunogenicidad. Dice que si se lograra demostrar su eficacia y fuera autorizado su uso de emergencia, ¿cómo prevén los investigadores cubanos? Pregunta si la OPS recomendaría incluir estos productos en el mecanismo COVAX. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, es muy importante tener proyectos de desarrollo de vacuna en la región. Esa es una preocupación de la OPS, cómo podemos trabajar de manera más bien coordinada con todos los países, no solamente con los ministerios de salud, pero también con los ministerios de economía, con los ministerios de industria y comercio, para que se pueda fortalecer la capacidad productiva de vacunas en la región y disminuir la vulnerabilidad que la región presenta.
Eu creio que esse é desafio importante e quizás vai ser projeto de mediano e largo prazo que os países da região devem ter como uma prioridade muito importante. Então, seguro que todos os desenvolvimentos são bem-vindos. Eu creio que é muito importante reconhecer todos os esforços que muitos países, Cuba e outros também, estão fazendo para desenvolver vacinas. Todas as vacinas têm que cumprir com os mesmos critérios, a mesma metodologia. As vacinas têm que fazer, primeiro, fazem provas em laboratório para ter informações sobre sua capacidade de produção de anticorpos, sua segurança. Depois começam os ensaios clínicos. Ensaio clínico de fase 1, que é com um grupo pequeno de voluntários sanos para confirmar que a vacina é segura. Depois se vai para a fase 2, que é com um grupo maior, e para confirmar a segurança e verificar a produção de anticorpos. E depois se vai para a fase 3. A fase 3 é obrigatória. Sem ter dados da fase 3, não é possível afirmar se uma vacuna, um candidato à vacuna é seguro e se pode produzir a proteção. Essa informação solamente se tem quando termina a fase 3. Depois que termina a fase 3, as vacinas se apresentam para ter a licença, o registro das autoridades nacionais e, se a vacuna quer participar do mecanismo COVAX, tem que receber a autorização de uso de emergência da OMS. Quando se completa todo esse ciclo, a vacuna aí está lista para se considerar por COVAX. Então, nesse momento, eu creio que é importante o desenvolvimento da vacuna de Cuba, mas temos que esperar a conclusão da fase 3, assim como para todas as outras vacinas. Como já dissemos mais de uma vez aqui, não interessa a nacionalidade da vacuna, todas são bem-vindas. Quanto mais vacinas se tenha, é melhor para a população, porque vão ter mais acesso. Pero os critérios, de uma maneira, se aplicam para todas as vacinas, independentemente de onde se produza. Assim que esperamos que se concluam os estudos e que possam sair bem, para que se pueda ter mais opções. Pero há que esperar, assim como para todas as outras, a conclusão da fase 3, a publicação de los dados em revistas científicas e as revisões das autoridades reguladoras e da OMS. Gracias. Gracias, doctor. Próximas preguntas está vinculado con las escuelas. Llegaron de Nelsia Charlemagne de Choice TV en St. Lucia y también similar pregunta Melina Ochoa de Uno TV en México. En inglés, la pregunta es, what role do schools play in the spread of COVID-19? And should students be returning to face-to-face learning at this time? This is a question from Nelsia Charlemagne in St. Lucia. Y Melina Ochoa en México pregunta similar. Dice, voy a leer en inglés la pregunta. Does PAHO consider that the return to face-to-face classes in June in Mexico could provoke a resurgence of the virus? Doctor Ugarte, ¿podría contestar? Yes, thank you for both questions. In the context of the pandemic, personal protection, physical distancing, and hygiene has been included as the core of the protection, including, of course, use of masks. And as for any other daily life activity, schools play an important role, implying that all these measures are implemented also at schools. For instance, operating at reduced capacity through the combination of remote and face-to-face didactic activities, and also some other environmental measures that should be well defined and in protocols and implemented by the education authorities and the local authorities, and of course, those responsible for each educational facility, and in close collaboration, of course, with the supervision of the health authorities in the area. In the context of intense SARS-CoV-2 or COVID-19 transmission,
the reopening of schools should be considered taking into account also other community-wide measures. It is important to consider the transmission of the virus in those areas and to implement the reopening of schools, including face-to-face classes, as we implement also the other measures. It won't be a surprise, as the Undersecretary of Health of Mexico mentioned, that after reopening schools, some cases may increase, the number of cases may increase. It is just a situation where the transportation during the movement of the students, but also teachers and others that are not necessarily fully vaccinated may also increase the transmission. But this is a measure that also has to be taken into consideration, that long period of time when schools were closed, and that has been affected particularly the population with less resources and the population that cannot afford having, like, for example, online classes. So this is another ethical decision that must be taken into consideration. Also, I would like to highlight that these decisions, both in Mexico, but also in St. Lucia, are part of the general response and reopening of the economy. And this must be taken into account with other community-wide measures, as I mentioned. It is important to also include the teachers in the prioritization of the immunization groups, as we also reopen schools, as it has, if the vaccine is available after the other priority groups, as we know. Thank you. Gracias, doctor Ugarte. Siguientes preguntas vienen de Gisela Salomón, de la agencia AP, y también de Alina Dieste, de la agencia AFP. Gisela dice: ¿a qué atribuyen el deterioro de la situación en Argentina y Uruguay? ¿Qué proyecciones manejan para esos dos países y qué recomendaciones tienen? Y similar a Alina Dieste también dice: ¿qué evaluación hace OPS sobre la situación en el Cono Sur? Incluye Argentina, Uruguay y Paraguay. Y también por qué los casos y muertes no ceden en estos países. Doctor Aldiguieri. Sí, gracias. Voy a tratar de combinar respuesta a la pregunta AP y AFP. Durante los 4 primeros meses del 2021, hemos observado una evolución preocupante de la situación de la COVID-19 en todos los países del Cono Sur, incluyendo los estados del sur de Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. Pero es importante mencionar que los países del Cono Sur no se encuentran todos exactamente al mismo momento de la onda actual. Hubo alguna secuencia. Si bien en algunos países, tal como Chile, observamos un descenso gradual de los nuevos casos siguiendo una implementación estricta de medidas de salud pública, la carga de los servicios, incluyendo para pacientes graves y en cuidados intensivos, sigue muy alta en la mayoría de los países del Cono Sur. Por supuesto, existe una combinación compleja de varios factores epidemiológicos. Sin embargo, la secuencia de altos movimientos de población durante el periodo navideño, el carnaval, la Semana Santa, en un contexto de aplicación muy, muy limitada de medidas de salud pública, ha seguramente contribuido a este deterioro durante el periodo del verano austral. En el caso de Argentina, existe una clara mayor incidencia en grupos adultos jóvenes, entre 20 y 59 años, con una mayor concentración en el grupo de los 30 a 39 años. Se puede asociar a su mayor movilidad, la mayor movilidad de este grupo, sumando al cansancio de las medidas sociales y de la salud
medidas de salud pública. En particular, reuniones de grupo y el no uso del barbijo, palabra que se usa más en Argentina. En el caso de Uruguay, el incremento de esas tendencias tuvo una evolución exponencial a inicio de marzo y durante el mes de abril el país reportó un índice muy alto de casos diarios. Más de 92.000 personas fueron diagnosticadas con la COVID-19 durante este mes de abril. Ahora, nuestra principal preocupación es ahora el inicio, la entrada en el periodo de invierno austral, que históricamente en los países del Cono Sur ha coincidido con la temporada de enfermedades respiratorias agudas, tal como la influenza y el virus sincitial respiratorio. En este contexto, realmente, la estricta implementación y el estricto monitoreo de medidas de salud pública en los países del Cono Sur está una vez más y todavía en el centro de la respuesta y del control de la onda de COVID-19 en esa parte del continente. Espero haber respondido a preguntas de AP y AFP. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Tobias Kaufer, corresponsal para Latinoamérica de Die Welt, y pregunta: ¿qué importancia tiene una campaña de vacunación rápida para detener la ola actual de coronavirus en Argentina? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, uma vacuna pode ser utilizada com muitos objetivos diferentes. Não há, hasta o momento de hoje, nenhuma experiência em um país de utilização da vacuna para reduzir a transmissão de maneira imediata. Os países estão utilizando a vacuna primeiro para manter os serviços de saúde e os outros serviços sociais essenciais funcionando, vacunando a los profissionais de saúde e os outros profissionais sociais de la linha de frente. Segundo, o objetivo da vacuna é salvar vidas. Por isso que a recomendação é vacunar os adultos maiores e os adultos que têm alguma enfermidade crônica que pode ser um fator de risco bem conhecido para formas graves por COVID-19. Esse é o objetivo da vacuna. E isso vai tomar um par de meses, até que se alcance a vacunação completa de todos estes grupos prioritários em la grande maioria dos países. As medidas que podem funcionar e que se tem evidências que funcionam para, de uma maneira imediata, diminuir a velocidade da transmissão e fazer com que o número de casos possam diminuir de maneira mais rápida, são as medidas de saúde pública, o uso de cobre-bocas, mascarilhas, a distância física entre as pessoas, evitar os lugares cerrados, as aglomerações e, dependendo da situação de cada país, as medidas que as autoridades podem adotar para diminuir a mobilidade das pessoas. Isso ha funcionado em países da América Latina, em países da Europa, em Estados Unidos, porque são medidas que, de uma maneira imediata, conjuntamente com outras medidas, como um acesso ampliado aos testes para identificar as pessoas que têm o vírus, seus contatos, ou seja, esse paquete de medidas pode ter um impacto imediato, quando são medidas que são bem implementadas, que têm o apoio da população, que têm a capacidade de diminuir de maneira imediata a transmissão, enquanto sigue ampliando a vacunação para que se puedan proteger os mais vulneráveis e salvar suas vidas. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta de Noel Pérez Miranda, de Artículo 66 en Nicaragua. Dice que la semana pasada, el último reporte del Ministerio de Salud de Nicaragua dice que hubo 91 casos de contagios por COVID nuevos. Sin embargo, sigue reportando un deceso por semana. Por otro lado, el Observatorio Ciudadano COVID-19 brinda datos que triplican las cifras y pregunta cómo hace OPS para corroborar los datos de la institución sanitaria del país.
Y también dice si OPS ya entregó todas las dosis de vacunas a Nicaragua o falta algún otro lote. Doctor Ugarte. Muchas gracias. La OPS recibe información a través de los canales regulares del Reglamento Sanitario Internacional. Esos son informes que son, lo hemos dicho varias veces, escuetos, con información no suficientemente detallada, y es a través del mecanismo de ese canal del Reglamento Sanitario Internacional que la OPS pide información adicional, interactúa con los países, en el caso de Nicaragua específicamente, pidiendo información adicional sobre la situación de la pandemia y los efectos que tiene sobre la población, incluyendo los reportes de otras fuentes para poder recibir confirmación de esa información que es sustancialmente distinta a la que se presenta en datos oficiales. La última información que hemos recibido es a través de una nota de prensa que incluye que se habían confirmado 131 casos y un fallecimiento. Efectivamente, como lo dice la pregunta. El país, respecto a las vacunas, ha recibido una entrega de 132.500 dosis y hay pendientes 2 envíos que estarían, bueno, previstos para recibirlos en dos cantidades, una de 81.000 dosis y otra de 216.000 dosis para cubrir la asignación para este semestre. Sin embargo, conocemos las limitaciones de la disponibilidad de la vacuna, que en el caso de Nicaragua proviene de la India, considerando la situación de transmisión en la India. Ahí estos mecanismos, el mecanismo COVAX examinará la programación de otras entregas y seguramente informará oportunamente a Nicaragua. Hay otros países que están recibiendo alguna otra información respecto a otro tipo de vacunas. En el caso de Nicaragua es específicamente la que proviene de India, como hemos mencionado. Gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas están relacionadas con Haití. Vienen de Laura Strickler de NBC News National y también de Jacqueline Charles de Miami Herald. Laura dice, what is the reason behind the hugely fluctuating case numbers from Haiti? Y Jacqueline Charles, también en inglés, dice, can you talk about the trends in hospitalizations in Haiti? And any confirmation on when the country will receive its first vaccines? Is PAHO providing any assistance to help the country, and any word on when vaccines will arrive? We've heard July and we've heard August, she says. Doctor Aldigueri, quizás podría comenzar. Yes, I will start with the two first sets of questions, and after Dr. Barbosa, I think, would follow on the vaccine aspect. The COVID-19 data available for Haiti on the PAHO website is the data reported by the country Ministry of Health, MSPP, Ministère de la Santé publique et de la Population. On some days, data has been reported late by the country or not at all. When this occurs, it appears on the website as 0 cases or 0 deaths. This does not necessarily mean that there were no cases, only that no cases were reported on that specific day. This explains the fluctuation in numbers. So, regarding the question from Ms. Charles, and I'd like to flag again the concerns of Pan American Health Organization regarding the evolution of the epidemiological situation in Haiti during the last weeks. As our director, Dr. Etienne, said during her remarks today, we are concerned about increasing trends in hospitalizations in Haiti. Cases are rising, especially in Port-au-Prince. Hospitals are getting stretched. It is also important to note
the detection of 2 variants of concern by the National Reference Laboratory. In this context, the government of Haiti has imposed a nightly curfew and other measures last Monday under an 8-day health emergency declaration with the objective to curb the spread of the coronavirus. But it's also important to note that the Ministry of Health and other national partners as the Centre Guesquio and other NGOs as Zanmi La Santé have expanded dramatically the laboratory testing capacities during the last month, including with the assistance of our office in Port-au-Prince. However, the period of political instability and the low perception of the risk in the population during the past months may have impacted negatively on control activities and also on the surveillance of SARS-CoV-2 circulation. So I hope that I have answered the 2 first sets of questions, and I would like to give the floor to our Assistant Director, Dr. Barbosa. Thank you, Silvan. About the vaccines, we received the information from the government of Haiti last week that they want to receive the vaccines through COVAX. So we are working with the Ministry of Health and the government of Haiti to finalize all the administrative procedures that they need to adopt in order to receive the 130,000 doses that Haiti is entitled to receive as the first deployment, the first wave of deployment from COVAX. Haiti is one of the 10 countries in the region that doesn't need to pay for the vaccines. They are receiving the vaccines free of charge because they are supported by the donations that were made to COVAX, but they needed to adopt some administrative measures in order to certify that they are ready to receive the vaccines and to use. At this moment, we cannot confirm exactly the date, but we are trying to get the vaccines in June. But we only will have this date when all these procedures are finalized and we receive the date and the flight from the producer. Thank you. Gracias a ambos. Siguiente pregunta de Anthony Boadl de Reuters en inglés. Dice, why do you think Mexico has so far avoided a third wave, given that it has been very permissive in terms of travel and business restrictions? Dr. Adighieri? Thank you. But we have to take into account that Mexico has reported an important peak of transmission during the first month of 2021. This peak was recorded in January following the Christmas celebrations that have triggered less adherence by the population to the public health measures. So during the first quarter of 2021, more restricting preventive measures, more strictly applied preventive measures were taken, associated with a very active risk communication activities. But we have also observed a slight upsurge of cases in Mexico associated with the return of the Holy Week, Semana Santa vacations, and the loosening of the corresponding preventive measures, including in tourism settings. Some states with high attendance during the Holy Week, such as Quintana Roo, Chihuahua, Baja California del Sur, and others, had shown an increase in cases. The federal authorities are taking actions. A delegation of the Ministry of Health has visited the state of Quintana Roo during the last weeks to assess the implementation of public health measures at the point of entry, the airport settings, in the context of the international health regulations. And also, you have to take into account the vaccination campaign.
the information provided by the health authorities is that on May 25, 27 million doses have been administered to the population of Mexico, prioritizing health personnel, adults over 60 years of age, pregnant women, and patients with comorbidities. And also, in addition, the vaccination for adults over 50 years has started during the early period of May. So this is the context of Mexico at the moment. But again, you should take into account what happened earlier in 2021. Thank you. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Judith Herrera de El Mercurio en Chile. Dice, ¿cómo va y cuándo estaría lista la aprobación de la vacuna del laboratorio chino Sinovac, la CoronaVac, que es la principal inoculación que está siendo utilizada en Chile? Dice que esto es en relación a la necesidad de contar con esta aprobación de la OMS, que es exigida por la Unión Europea para poder viajar a países de Europa para esta vacuna en particular. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Hay las vacunas que se van a utilizar en COVAX, todas tienen que tener esa autorización para uso en emergencia de la OMS. Esto es un critério que todas as vacinas têm que cumprir. E seguro que o mecanismo COVAX também está invitando todos os produtores de vacuna que queiram participar do mecanismo, porque isso amplia a oferta de vacunas para os países que participam. Tivemos muito recentemente um produtor de China que recebeu a autorização de uso de emergência para sua vacuna, que é o produtor Sinopharm. O produtor Sinovac está todavia em processo de envio de informações para o comitê que evalua todos os dados de uma vacuna. A OMS tem um processo de trabalho, estabelece grupos de expertos que são de autoridades reguladoras de países como a Autoridade Europa, a EMA, a FDA dos Estados Unidos e outras, e isso se hace um processo de revisão. O tempo muitas vezes depende de la informação que o produtor tem que brindar para que pueda ser completada a análise. Então, não temos todavia uma fecha, porque isso muitas vezes se hace uma avaliação, se solicita mais informações de algo que não estava muito bem definido em los estudos, assim que esperamos que pueda ser o mais rápido possível, pero o tempo necessário para ter todas as informações que puedan evaluar a qualidade, a segurança e a eficácia de la vacuna. Está em el processo e esperamos que pueda ser aí um par de semanas a decisão da OMS, pero não podemos todavia hoje dizer qual é a fecha exata. Gracias. Gracias, doctor. Ya estamos llegando al final de esta sesión de prensa de hoy y varias preguntas vinculadas con COVAX y las entregas de vacunas en la región. En inglés, if we can provide an update on COVAX vaccine deliveries and donations to the Americas. Doctora Etienne. Let me thank you for this question. And you know, for the region of Latin America and the Caribbean, the access to vaccines is of high importance. So we are happy to report that nearly 100,000 doses of AstraZeneca vaccines arrived in El Salvador yesterday. Another 140,000 doses of AstraZeneca and Pfizer vaccines are en route to Bolivia, Grenada, and St. Vincent and the Grenadines, where they should arrive in the next 24 hours. We are also pleased to hear that following the resolution of ongoing discussions, the first COVID-19 vaccines will be arriving in Haiti in the coming weeks, possibly June. These doses are desperately needed as Haiti is experiencing, as we said earlier, a rapid acceleration of cases, and
the authorities have announced a health emergency. But while we are pleased to see the arrival of more COVAX doses in our region, the reality is that we still face a glaring gap in access to vaccines. Countries in our region have consistently reported some of the highest weekly case counts and deaths. Our hospitals are full, and many patients are not getting the care that they desperately need. And yet in a region of nearly 700 million people, just 37 million have been fully vaccinated against COVID. I hope you agree that this is completely unacceptable, and it demonstrates how long-standing inequities are being perpetuated by the slow COVID vaccine rollout. As wealthy countries expand vaccination, many of the most disproportionately impacted countries are being left behind. So we continue to urge the global community to help us expand vaccine coverage in the Americas. In the short term, as supplies are limited, vaccine donations offer us the best chance to fill immediate gaps. Spain has generously agreed to donate 5 million COVID-19 vaccine doses, that's about 5 to 10% of their total vaccine supply, to Latin America and the Caribbean. We are also very grateful to the government of Canada, which has committed 50 million Canadian dollars to support our work in expanding access to COVID vaccines in the region. And of course, we are encouraged by the US administration's pledge to donate 80 million doses to countries worldwide. So we hope that many of these are shared with its neighboring countries in Latin America and the Caribbean. In the coming months, as the global vaccine supply catches up with demand, we hope that manufacturers, donors, and countries remember the importance of equity. An equitable rollout calls for prioritizing people and places at the highest risk and who are experiencing the greatest need, including here in the Americas. We believe that this is a moral imperative. However, in the meantime, let me remind you that the public health measures continue to be important to bringing this pandemic under some control and to protect lives and livelihoods. Please ensure adequate frequent hand washing, physical and social distancing, and also the wearing of masks. This is the intervention that is most available to us now, and it has proven that it is effective. So let me thank you again, and certainly we are in this together. Over. Thank you very much. Muchas gracias, doctora Etienne. Ahora sí, entonces hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Recuerden, como siempre, que pueden encontrar más información sobre la COVID-19 en la página web de la OPS, www.paho.org/coronavirus, incluyendo informes diarios actualizados de la situación epidemiológica en la región. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y sigamos cuidándonos.